வாழ்க வையகம், வாழ்க வாழ்க. குரு வாழ்க, குருவே துணை. குரு வணக்கம். சிந்தனையை, உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க. Dear sisters, Swamiji has given all the theories with a deep sense of understanding and a clear explanation to each and every concept. Almost all Swamiji's theories are blended with science and a logical understanding. Even the scientists are unable to locate the origin of the universe, unable to serialize the evolution of the living beings. But science is developing day by day, day by day. It has given all comforts to our life. Even then, the science has not given a conclusive statements for so many questions regarding about the origin of the universe, origin of the living being, and more about the mind. Science is giving different concepts, and some of the concepts may go along with the science, and even then science has to develop to achieve the perfection. In that way, Swamiji has analyzed the evolution of the living being with his deep meditation, and he has given very good ideas. When scientists come here and learn this, they can do a lot to the society also. The living being, they originate only in a place which is conducive for its comfortable living. So, which will be comfortable for a living being means? So, where all the Panchabhutas exist, the land, water, fire, air and Akas. So, all these should exist simultaneously at some places. There only there is a possibility for any living being to originate. And in the space, we could see millions of galaxies and stars. And each star is a sun. And each sun will be provided with some 5 to 10 or 15 planets. Our sun has 8 planets, and the third orbit, the Earth is rotating, which is called as a bioplanet. Why we call this as a bioplanet? Why we call the Earth as a bioplanet? Yeah, bio means it's connected to living organisms. So this is the only planet which helps for the living being to exist. Because all the living beings are nothing but the constituents of these 5 physical elements. Either it may be a tree, or it may be an animal, or maybe a human being. So they are all nothing but the constitution of these 5 physical elements. That is solid, liquid, fire, air and Akas. So the 5 types of the elements, they mix together, they form the origin. Therefore there is a possibility of human existence or life existence, living being existence only on the earth. Okay, all right. Now, a general question. Whenever we ask somebody what is your age, then we say age 20, 30, 40 or 50. So when you say 40, what does it mean? From the birth, how long we travel. So that is the age of your body. That is the age of your body, the physical body. Suppose if somebody asks you, you are all going to yoga training, what is the age of your mind? What is the age of your life force? If they ask, what will be the proper answer for it? We
But see, so you should try to tell. உயிரோட வயசு என்ன, மனசோட வயசு என்ன கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? What may be your answer? கரு உருவான டைம் உயிரோட கரு உருவானதுல வச்சுக்கலாம் இல்லையா? சரி, ஓகே. மனசோட வயசு actually where the mind starts. கரு இருக்கும்போதே மைண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். உணர்வுன்றது அப்பதான் வரும். அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும் போதேவும் அதனாலதான் சாப்பிட்றதுல இருந்து அந்த உணர்வுகளை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு. 4 வயசுக்கு மேல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பொதுவா 3 வயசுக்கு மேல வந்து we understand, we realize everything. அது வந்து எல்லாமே நம்ம ஞாபகம் பதியிறது அது நம்ம பண்றது இல்லைங்க. பட் அது மனசுக்குள்ள அது மட்டும் தான் இருக்கா? Is there is a thing only available in your mind or something more in the mind? More genetical. But what you are saying is only the prarabdha karma. So from the age of 3rd, all your experiences that will be recorded and it will be there as your imprints. So that we call as prarabdha karma. But there is something more. ஒரு பசங்க ஏதாச்சும் செய்யும்போது உங்க தாத்தா மாதிரியே நீ பண்ற அப்படின்னு ஒரு அதெல்லாமும் அந்த உயிர் அந்த கருவில் உண்டாரப்பே எல்லாமே வந்துடும். உயிர் மனம், அந்த மனம் வந்து நம்ம பூர்வ இது எல்லாமே அந்த இது எல்லாம் சேர்ந்து வந்துடுது. அப்படி பார்த்தா வந்து நம்முடைய மனசுக்குள்ள within our mind, our parents are minds are there, their parents, their parents, their parents. So it goes up to the first living being. So from that everything is in our mind. So that we call as Sanjita Karma. So all the imprints are there in the mind. Okay, அப்போ மனசுக்கு வயசு கேட்டால் நம்ம முதல் உயிர் எங்கே உருவாச்சு அதிலிருந்து இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் மனசுன்னு சொல்லலாம். We can say that. அப்போ then you calculate how long you have been as human being, how long you have been as 5 cents, 4 cents, 3 cents, 2 cents, 1 cents. So starting from the 1 cent. உயிரில இருந்து நம்ம அதை கணக்கெடுக்கணும். Yeah, it is there. Everything is in our mind. So everything is in our genetic center. கம்ப்யூட்டர்ல இதானே அந்த ஆமா yeah the same same. So it starts from the single sense. So starting from the virus, bacteria. So virus, bacteria, they are all invisible. We may not be able to identify. So we identify only from the plant kingdom. Single cell plant kingdom. So from that, you can say the mind evolves, and up to us, it might have taken some lakhs of years. Okay, that is the age of your mind. Age of your life force. Somebody asked, what may be the right answer for it? Where that இப்போ உயிர்னா நம்ம வந்து இந்த பூமியில் தாவரம் வந்ததுலேருந்து சொல்கிறது ஒரு இல்லை தாயின் வயிற்றுலேருந்து வர்றது ஒன்று. இன்னும் சம்திங் மோர் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் சம் மோர் ஆன்சர். சாமிஜி அதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு பாடல். நம்ம கூட இறைவனுக்கு பாடல் கூட அது பாடுவோம். பூர்வத்திடை வந்து பூர்வால் தொட்டு அது ஒரு இதுக்காக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. இன்னொன்று ஆதின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பாடம். ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய் பெற்று அடுத்த வரி சொல்லு. ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று ஆதி என்னும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று ஒன்று முதல் அது அடுத்த வரி செகண்ட் சென்டென்ஸ். இருங்க குழப்பிட்டோம் நாங்களே. அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து என்கின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைத்து பேரித்த
அண்ட கொடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி சாதி என்னும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி. அப்போ அணுன்னு அந்த இடத்துல சாமி சொல்றது நம்ம விண்ணுன்னு இப்போ சொல்லத்தான் சொல்றாங்க. முதல்ல வந்து பெரும்பாலும் எல்லாத்துலேயும் விண்ணு நம்ம சொல்றது அணுன்னு சொல்றாங்க. அந்த காலத்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான். So now what we say is wind or the primary energy particle. Earlier the people said that as the atom, because to their understanding, because science has not developed much to that level, so they generally said that as the atom or anu. So the wind தோன்றிய காலத்திலிருந்து நம்ம உயிரோட்டம் அனுப்புறோம். அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி. So அந்த wind தான் பிரபஞ்ச உயிர். That is the life force of the universe. இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே உயிர்னு சொன்னாக்க அந்த ஆகாஷ் தான் சொல்றோம். அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உயிர் என்பது அதுதான். நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்ல அதாவது பானையில் இல்லாமல் அகப்பையில் வராதுன்னு சொல்ல முடியல. ஸோ இஃப் சம்திங் வாண்ட் டு அரிஜினேட் அஸ் அ லிவிங் பீயிங், தேர் ஷுட் பி சம் சோர்ஸ் ஃபார் இட். இந்த பிரபஞ்சம் என்பது உயிருள்ள பிரபஞ்சம். அந்த உயிருள்ள பிரபஞ்சத்தை உயிர் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த விண்கள் ஆகாசம் தான். ஸோ அது வந்ததுலேருந்து கணக்கு போட்டால் தான் நம்முடைய உயிர். ஸோ தட் இஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் யுவர் அதிலிருந்து போடணும். ஓகே, ஆல்ரைட். நமக்கு வந்து அந்த பிரபஞ்ச பரிணாமத்தை விட்டுட்டா கூட இந்த உயிரின பரிணாமத்துக்கு வரும்போது ஜென்ரலாக நம்ம இந்த வைரஸ் பாக்டீரியாவில் இருந்து ஆரம்பிச்சு கொண்டு வரோம். அதுக்கு வந்து நம்முடைய புராணங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த தசாவதாரம்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடியதெல்லாம் உண்மையிலே இட் ஹாஸ் டு பி அப்ரிசியேட். ஸோ தசாவதாரம் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறத சொல்கிறாங்க? மத்ஸ்ய அவதாரம், நீரில் இருந்தான். இப்போ அவங்க சொன்னது ஒரு மீன் என்ற நிலையில் சொன்னாலும் கூட the concept in which they have thought over that the origin of life should have started under the sea or water, near the water, that is appreciable. Because தண்ணீர் கூடிய இடத்துல when you analyze, wherever water is there, then at the bottom of the water land will be there, wherever water is there. And the solar radiation and the heat energy that passes through the water, therefore water remains the water. If the energy is not there, it will condense into ice. So if the water reminds us of water, that means it has some energy with it, mostly the heat energy. Then the water consists of air also. All the sea animals, they breathe only using the oxygen available in the water. So there is air inside. And the akash, it will penetrate everywhere. Akash is the subtler particle, it will penetrate everywhere. Therefore, when we analyze the water, it consists of, at the bottom there is land or soil, it consists of air, it consists of heat energy and akash also. So the water medium is conducive for the evolution of the living being. So that thought has come to our elders. That's why they have said the origin has occurred from the sea. And for their understanding, what should be famous in the sea? Maybe the fish or something else. So in that way, because their knowledge during those times is much limited compared to the scientific knowledge now available. So they said the மத்ஸ்ய அவதாரம் தான் முதல் அவதாரம் சொல்லி. உண்மையில அந்த தாட்டை நம்ம பாராட்டணும். இப்போ நம்ம வந்து பேசுகிறோம்னா science has developed, we have proof for everything. Darwin's and so many scientists, they have come here. They have developed that idea. But before such ideas, the people thought that it would even originate from the water. That's a very good idea. And actually, even when the formation of the living being, when you analyze what happens, see all these 5 physical elements, solids will be there, liquids will be there, heat energy should be there, and air should be there, and akash should be there. When you take individually, they are all the inanimate things. Solid,
that is earth or rock or that is an inanimate. Water, fire, air, akash, everything is inanimate. But when they acquire that animate nature, see, when you take everything separately, they are inanimate. They are all non-living things. கல், மண், காற்று, ஆகாசம் எல்லாமே எடுத்துட்டு தனித்தனியாக பார்த்தா inanimate things தான், உயிர் இல்லாதவர்கள் தான். But when they attain the stage of that living status, எப்போ அது கிடைக்குது, எப்போ சொல்லலாமா? இப்போது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே வந்து இமேஜின் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, ஒரு எலும்பு முறிஞ்சு போச்சு, டாக்டர் அந்த எலும்பை வெட்டி எடுத்து வச்சு ஒரு டப்பால் பிடிச்சிருக்கிறாரு. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து முடிச்சு வரும்போது அந்த டப்பா கொடுக்குற ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். ஸோ வித்தின் தட் பாக்ஸ் அவர் ஓன் போன் இஸ் தேர். அந்த போனு வந்து அது உயிர் உள்ளதா, செத்து உயிர் இல்லாததா? உயிர் இல்லாதா. ஸோ when we take anything from our body, போனோ ரத்தமோ ஏதோ எடுத்துட்டாலும் எடுத்து வெளியே வச்சு அது உயிர் இல்லாதான். It's an inanimate one. But when everything is there inside, then the body is a living one. When all these 5 physical elements, they combine together in a proper ratio, in a holistic ratio, then only they constitute a living being. And we know that each elements is related to a magnetic field. ஒவ்வொரு பூதமும் பகுதிக்கு பிரிவும் ஒரு காந்தத்தோடு தொடர்புடையன்னு சொல்கிறோம். What are the 5 types of magnetism available? பஞ்ச தன்மாத்திரைகள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? அழுத்தம், ஒளி, ஒளி, சுவை, மனம். The pressure, sound, light, then taste, smell. So these are all the 5 magnetic transformations. So all these 5 magnetic transformations are related to 5 physical elements. So the pressure is related to which? அழுத்தம்ங்கிறது எதோட? ஸ்கின்னுக்கு நம்ம உணரும்போது ஜென்ரலாக இப்போ யூனிவர்சல் மேக்னட்டிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. The pressure comes from where? அழுத்தம்ங்கிறது எங்கிருந்து வருது? காற்று வந்து ஓசை. ஆமாம், இறைவழியே தண்ணீருக்கு சுழந்தெழுத்து மாற்றல், இதன் திணிவு மடிப்பு விட சொல்லலும் நுண்வின்னா. அப்புறம் அழுத்தங்கிற எங்கே ஆரம்பிக்குது? ஆக்சுவலாக ப்ரெஷருங்கிற எங்கே ஆரம்பிக்குது? ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மீடியம். இப்போ டேஸ்ட்னு சொன்னால் எங்கே வருது? லிக்விட் வந்தால் தான் டேஸ்ட். ஒன்லி when liquid comes taste. லிக்விட் வர்றது முன்னாடி டேஸ்ட்டுங்கிறது இல்லை. இது மாதிரி சாலிட் வந்த பின்னாடி தான் அந்த ஸ்மெல். Air is responsible for the sound. So only the air propagates the sound. இப்போ நான் இங்கே பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்குதுனாக்கா because air is available here. If you take out all the air, அதுதான் அந்த விண்கள் நிரம்பிய மீடியம். ஆகாசம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆகாசம்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகாசம் என்பது விண்கள் நிரம்பிய ஏரியா. அதுதான் ப்ரெஷர். அங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த காந்த அலைகள் அது கொடுக்கக்கூடியதான் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது அழுத்தம் given by ஆகாஷ். வெளியே இருந்தால் மகா ஆகாஷ், உள்ளே இருந்தால் சித்தாகாசம் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஆகாஷ் வெளியில் வரக்கூடிய அழுத்தம், தென் ஏர் வெளியாலேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட், இன்னும் கொஞ்சம் ஏர் ஹெவியர் அது ஃபயர்னு சொல்கிறோம், அது வரக்கூடியது லைட். தென் இந்த ஹெவி ஏரும் லைட் ஏரும். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ சே லைட் ஏர்னா ஹைட்ரஜன் வச்சுங்க, ஹெவி ஏர்னா ஆக்சிஜன் வச்சுங்க. When they combine together, they form H2O. Similarly, there are so many heavy airs, so many light airs. They combine, we get different types of liquids. நிறைய லிக்விட் இருக்கு நீங்கள், நிறைய மாறி 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 சேரும்போது we get different types. So from liquids கிடைக்கக்கூடியதான் டேஸ்ட்னு சொல்கிறோம். தென் சாலிட்லேருந்து வரக்கூடியது ஸ்மெல்னு சொல்கிறோம். So all these 5 magnetic transformations are from 5 physical elements. So the pressure is from Akash, sound from air, and light from the heavy air or fire, and taste from the liquid, and smell from the solid. So all 5 magnetic transformations. Therefore, what we say is when
living being form, then all these 5 physical elements should combine together. Therefore, all the magnetism associated with each and every element, there should be a coordination between them. One should not disturb other, and all this magnetism should be circulating, helping each other without disturbing. Then only that our life evolves. If there is a disturbance, then that will not there. If 5 element ஒன்று சேரணும், that should be in a proper ratio. So even though 5 elements are available then and there, and they may at somewhere else they may combine together, but in the proper ratio they will not combine. So wherever they combine in the proper ratio, there only the living beings start evolving. இந்த உலகத்தில் நிறைய இடத்துல தண்ணி காற்று எல்லாமே இருந்தால் கூட எங்கே வந்து இந்த ப்ராப்பர் ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குதோ அங்கே தான் அதை வாழலாம். இப்போ நம்ம வந்து சமையல் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுருக்கிறோம், இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக எடுத்து போட்டு செஞ்சால் தான் சமையல் வரணும். அந்தந்த ரேஷியோவில் போட்டால் தான் நமக்கு அது கிடைக்குது. அந்த ரேஷியோ மாற்றி போட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் சரியாக இருக்காது, சாப்பிட முடியாது, போயிடும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் எவ்வாறுனா ஆல் தீஸ் 5 physical elements they should combine together. All the magnetic transformations they should align, they should circulate, helping me mutually. There should not be any disturbance over. Disturbance இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எவால்வ் ஆகாது. அப்படி தான் இந்த 5 physical elements ஒன்று சேர்ந்து அந்த 5 வகையான காந்தமும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சுழற்சி, they are circulating without disturbing the rhythm of the others. There only the living beings start evolving. அப்படி வரும்போதும் first we say it should be from the virus, bacteria, something. So before formation of the virus, bacteria and things, that nucleic acid, the DNA or something, that nucleic acid being formed. So they are the what we can say, they are the representative helping for the living being to evolve. அது இருந்தால் தான். இப்போ now scientists what they do is they mix some soil or land or water, then they heat it, then they mix it with air and they rotate it. So they do ஒரு குடுவையில் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கலக்கிறது. அந்த கலக்கின குடுவையை வந்து என்ன பண்ணுறதுனாக்கும் they keep it at a heavy magnetic field. அங்கே வந்து இது லைட்னிங் மாதிரி லைட் அடிக்கிறது, சவுண்ட் கொடுக்கறது. If they do like that, then what they if that 5 elements combination mixture is kept there and that circulation is maintained for some week, or 1 week or 2 weeks, then finally they find that liquid is similar to the liquids in the evolution of the living being. ஒரு உயிர் வாழ்றதுக்கு முத அந்த லிக்விட் எப்படி எவால்வ் ஆயிருக்குமோ அது மாதிரி அந்த லிக்விட் உருவாதுன்றாங்க. அது நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்த பின்னாடி. So therefore, for evolution of the living being, so these are the basic requirements. All the 5 physical elements should be there. They should combine in a holistic ratio where all the 5, the magnetism, they start circulating without disturbing the other. There only the evolution starts there. So when the evolution started, the main difference between the inanimate and the animate, உயிர் உள்ளதுக்கு உயிர் இல்லாததுக்கு பார்த்தோம்னாக்கா, உயிர் உள்ளது உணர்ச்சி பெறுகிறது. It tries to understand, tries to enjoy or suffer. இதுதான் அந்த உணர்ச்சி என்பது இங்கே உயிர் உள்ளது தவிர உயிர் இல்லாதது கிடையாது. தென் உயிர் உள்ளது எல்லாமே there will be growth. பட் உயிர் இல்லாததுக்கு அது மாதிரி growth இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் தெர் மே பி சைலண்ட். இப்போ கல் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அதில் ஒரு growth இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சாதாரண கல்லுக்கும் ரொம்ப நாள் ஆன கல்லுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். அதனால் ஒரு வீடு கட்டும்போது கூட அந்த விளைஞ்ச கல் எடுத்து தான் கட்டுவாங்க. பட் தட் இஸ் ரொம்ப ஸ்லோ சேஞ்சஸ். பட் கம்பேரிங் டு தி லிவிங் பீயிங் தெர் வில் பி ஃபாஸ்ட் சேஞ்ச். எனிதிங் ஒரு செடி போட்டோம்னா முளைக்குது, வேர் வருது, செய்யுது, இஸ் கோ ஆன். குழந்தை பிறக்குது, வர்றது. ஸோ த growth will be there in all living beings. Then living beings-ல what other things can be attributed for the living beings which is not available in the non-living being?
other senses that feels pain or pleasure, then one by one the senses comes there, one by one. அது இல்லாம சப்போஸ் எல்லாமே பிகினிங்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வேற லிவிங் பீயிங்க்கும் நான் லிவிங் பீயிங்க்கும் வித்தியாசங்கள் என்ன சொல்லலாம்? எப்படி? மூமெண்ட். சரி, மூமெண்ட். Feeling, yeah, feeling is there. So feeling comes only in the case of living being. Then something more. இல்ல நம்ம குழந்தைகள் பாடத்திலே இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே. அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம டியூஷன் சொல்லி கொடுத்தா நிறைய கத்துக்கலாம். இல்லை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனாக்கும் நம்ம எல்லாம் படிச்சு முன்னாடி மறுபடியும் எல்கேஜிலேருந்து இந்த 12th வரைக்கும் இருக்க புக் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. யூ வில் கெட் சோ மெனி இன்ஃபர்மேஷன். அப்படி பாருங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்து 12th மேலே படிக்கிறதுனாக்க அந்த யூ நீட் ஸ்பெஷலைசேஷன். அப் டு 12th வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். படிச்சோம்னாக்க then we get so many ideas. ஆமாம், அந்த இப்போ நம்ம படித்த படிப்புக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம். அதனால் நம்ம அவசரப்பட்டு யாருக்காவது சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஒத்துக்கூடாது. சப்போஸ் நீங்கள் எதுலையா ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அது மட்டும் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஒழிய யூ கேனாட் டீச் எவ்ரி திங் டு எவரிபடி. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ 6th 7thலேயே வந்து நிறைய வந்தது, ஒர்க்லோட் அதிகமாகிடும். 6th 7th தான் சென்டென்ஸ் மேக்கிங் படித்தோம். கேஜி 2லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சென்டென்ஸ் மேக்கிங். அது பாருங்க, இன்னொன்று என்ன, அந்த சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்தாலும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க பாருங்க. நம்ம ஏஜில் வந்து அவ்வளோ சின்ன வயசில் புரிஞ்சிக்க முடியும், இப்போ புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா? குழந்தைங்களும் வந்து தேர் ஆல்சோ மெச்சூர்ட் எனஃப், தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். இன்னொன்று நம்மளை விட மெமரி கெப்பாசிட்டி அவங்க தான். அதனால் இப்போ நீங்கள்லாம் இங்கே ஏதாவது அட்வான்ஸ் டிப்ளமாலாம் படிக்கும்போது குழந்தைய பார்த்து ஏதாவது கேள்வி பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அது கேட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. நான் படிக்கிறத நீ படி, நீ படிக்கிறத நான் படிக்கிறேன். சப்போஸ் என்ன பண்ண முடியலாமா? நீ அரபிக்கு கத்துக்கோ, நான் தமிழ் கத்துக்கிறேன்றாங்க. நான் என்ன பண்ண முடியும்? அதனால வந்து சரண்டர் ஆகிட வேண்டியது குழந்தைக்கு, வேற வழியே கிடையாது. எல்லாம் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்து ஒரு 10th படிக்கிற பையன் படிக்கிற படிப்பை நமக்கு பேரண்ட்ஸ் படிக்கணும்னு முடியவே முடியாது. நமக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் சக்தி பார்த்தாது, எழுத வேகம் பார்த்தாது. இப்போவே எழுதுனாக்க வட்டம் போட்டுகிட்டே இருக்குது, செக் மாடி மாதிரி நடக்க மாட்டேங்குது. ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா நமக்கு எழுத்து வரமாட்டேங்குது. குழந்தைகளும் மடமடவான்னு ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த டேலண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன். ஓகே, ஆல் ரைட். தென் தி another one more major factor for the living being is the reproduction. நம்ம குழந்தைகளை உருவாக்குறது, அடுத்த ஜென்ரேஷன் உருவாக்குறது, அது நான் லிவிங் திங் கிடையாது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் தி லிவிங் பீயிங். அதனால தான் நீங்கள் வந்து அந்த உயிரினங்கள் வந்து ஓரறிவிலிருந்து 5 அறிவு 6 அறிவு வரைக்கும் ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த புதுசாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கிறதா பாருங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் இறைவன் ஹவு மெட்டிகுலஸ்லி பிளான்ஸ் எவ்ரிதிங். ஒரு ஓரறிவு தாவரத்திலிருந்து அதுக்கு வந்து அந்த தாவரம் வந்து திருப்பி வரணும்னா அது மகரந்த சேர்க்கை நடக்கணும். மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கு it cannot do it itself, so for which it needs some insects. பூச்சியெல்லாம் ஒழிச்சிட்டோம்னா தாவரங்கள் மகரந்த சேர்க்கை இல்லாமல் போயிடும். ஸோ எவ்ரிதிங் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தான் when you go there you can find the consciousness of the nature, how it provides. ஒவ்வொரு பூச்சியும் ஒவ்வொரு வண்டும் எவ்வளவு சேவை செய்யும். அதெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு இன்னைக்கு அரிசி கிடையாது, பருப்பு கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. Because they do that we get everything. Okay, all right. So these are the major difference between the living and the non-living things. Then when the living being evolves, first வந்து நம்ம வந்து தாவரம் வச்சுப்போம். So the plant, it is also living being because it consists of all the 5 physical elements. தாவரத்துக்குள்ள எப்படி 5 இருக்குன்னு நம்ம ஒத்துக்கலாம். How we can identify all these 5 physical elements are available in the plants: the solid, liquid, fire, air and akash. Air வந்து அது வந்து breathe பண்றது. Yeah, all the plants breathe, do breathe. வந்து தண்ணி வந்து எடுத்துட்டு தண்ணி வெளிய போறது, அது liquid. அது திடம் அப்படின்றது நமக்கு எப்படி உடம்போ அது மாதிரி அதுக்கு செல்லால அந்த ஸ்டெம்ஸ் லீவ்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. Very good. No sunlight photosynthesis.
sunlight எடுத்துட்டு that keeps us energy inside it. So each plant maintains a particular temperature, and each plant grows only in a particular temperature. நம்ம இங்கே வளர்கிற ஒரு மரத்தை கொண்டு நம்ம ஊரில் வச்ச வளராது, ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் சூட் ஆகாது. ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது, அந்த டெம்பரேச்சர் தான் நல்லா வளரும். பட் எல்லா டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த எர்த் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் தான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எர்த் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரிலேருந்து 40 டிகிரி இதுக்குள்ளே தான் அந்த பெரும்பாலான பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வளரும். பட் இதில் மனுஷனுக்கு எப்படி, மனுஷனும் நாட்டுக்கு நாடு அவனுடைய வெப்பநிலை வேறுபடுமா? அவுட் சைட் கிளைமேட் மாறும், பட் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர். அதனால தான் மனுஷன் உலகத்தை எங்கே வேணாலும் போய் வாழக்கூடிய இருக்கு. இந்த பிளான்ட் அங்கே ஓடி வச்சா வாழாது. நீங்கள் அங்கேருந்து துபாயில் வந்தீங்கன்னா யூ கெட் அகாமடேட் ஃபார் துபாய். இங்கேருந்து அங்கே போனால் ஆனா ஒரு கிளைமேட் இந்த இன்னொரு கிளைமேட்டுக்கு மாறும்போது கொஞ்சம் ஆமாம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி அகாமடேட் பண்ணி அந்த செல்ஸ் டெவலப் ஆகி அடாப்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இங்கே இருக்கும். சப்போஸ் இங்கேயே நீங்கள் இருக்கீங்க, உங்கள் குழந்தைங்க இங்கே பிறக்குது, ஒரு 2-3 ஜென்ரேஷன் ஆகிடுச்சு, தே வில் கெட் அடாப்ட் ஃபார் இட். அப்புறம் அவங்களுக்கு அங்கே வந்தால் தான் பிரச்சனை, இங்கேயே இருந்துடுறாங்க வச்சுக்கலாம், அப்புறம் அங்கே வந்தால் தான் பிரச்சனை, தே வில் கெட் அடாப்ட் ஃபார் இட். பட் இருந்தாலும் ஹவர் வி கேன் டூ இட், வி கேன் சர்வைவ். நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம்னு செத்து போக மாட்டோம், வி கேன் சர்வைவ். பட் பிளான்ஸ் எல்லாம் அப்படி இல்லை. நீங்கள் சில பிளான்ஸ் இருக்கும், பட் நிறைய பிளான்ஸ் வந்து அந்தந்த டெம்பரேச்சர் தான் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ நமக்கு எங்கே போனாலும் நமக்கு வந்து 98.6 டிகிரி தான் வேறெவர் வீக்கம். அதோட சேஞ்சஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு உயிரினம் எவ்வாறு உடனே, பிகாஸ் இட் கேன் சென்ஸ் அண்ட் இட் கேன் என்ஜாய், இட் கேன் சஃபர். அப்போ இப்போ தாவரத்துக்கு என்னவெல்லாம் கிடைச்சா அது சந்தோஷப்படும், என்னவெல்லாம் அது வருத்தப்படும். ஒரே இடத்துல இருக்கிறேன்னு ஃபீல் பண்ணும், வருத்தப்படும். தாவரத்துக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடைக்கணும், அதுக்கு உணவு வேணும் இல்லையா? So it takes water, it takes sunlight, light from the அதெல்லாம் கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும். இதெல்லாம் கிடைக்கும். அதெல்லாம் கிடைக்கலனாலும் வருத்தமாகும். வருத்தம்னாக்கும் நம்மள மாதிரி வருத்தப்படாது. ஐயோ உட்கார்ந்து அழுதுட்டு உட்காராது. முடிஞ்ச வரையும் அப்சர்வ் பண்ணி எடுக்க ட்ரை பண்ணும். Try to take everything from the nature. அதனால தான் வந்து தண்ணி கிடைக்கலனா வேர் போகுது. But some of the trees they will extend their 200-300 feet to that roots will be going there. So it tries to take the water.